Here's a spoken tutorial about handling tabs in gedit text editor. Hakani ka tutorial in Polish Shapang add, move, reorder by close tab. Penenkam ka side panel and browse by play yaki file. Tab line number by wrap text. When record ikani ka tutorial nga penenkam Ubuntu Linux ka 10.0 operating system. Gedit lai.chipo. When boot ikani ka tutorial pidi bandan jingtip bantrikam but kanu operating system. Tungin play ka gedit text editor. Ta kabalong hi ka gedit text editor kalau dan pau tab bakarteng untitled document 1. Minta pensangai ka tutorial but type ikani code kumbalapan I ka screen. Kani kadai ka program ha Khasi language. Tungin save ka program. Now keyboard yon Ctrl+S ha kunjuk ka por. Ha ka save dialog box tho karteng sample.c. Ka extension C ka kedua bakadai ka C language program. Jit folder ubafikwa ban save ka file. Ngan jit desktop pat nang ta klik ha save button. Ka kerteng jung tab kala syaka sample.c. Hatu PE yakirong babunjat ha program bahadir berkelas save ya file. Kani kadai nama ka gedit text editor ka itu bakadai ka code C program. In Polish issue syafang ki syntax ba highlight hakini tutorial bahadian. Berpedu ba status bar lekala show C. Ila banyu I baga kerteng jika window kala syaka sample.c. Ban add ka tab thamai na ka main menu click file but new. Ka tab thamai bakot untitled document 1 ashna syakaman jangka document sample.c. Sa chisin ka kerteng jika window apin kala syaka untitled document 1. Ti ka kerteng jika active tab kapan pau kum ka kerteng jika window. Minta tungin please sakawai ka rukom and play ka tab thamai. Click ha new icon jong toolbar. Kawai pa ka tab bakot untitled document 2 adep shna. Ka jingyo yi kitab ka zdang na away but nang kiyo da away haman kawai ka tab thamai ba play. Nakataka daw kani ka tab kadai ka baar. Haka jiyo ko rukom tungin shna sa artli ki document thamai. Minta idan boro sadli kitab ka pagantup ka sample.c. Kumno ban pinyat ling bagi ni kitab. Kami badan u button triangular ha boro kitulu jong tab bar. Pila ban penankam ya kini button pinyat ling bagi tabs. Tungin klik yung new triangular button tat hadu banapau ka sample.c document. Kumno ban kangi kini kitabs. Kalau ka basuk bah. Na ka main menu klik file but close. Kumjo ru pila ban klik yung X button na tab. Hakani ka rukom yan kang ya ka untitled document 2 by 3. Minta ngisa satang ka sample.c untitled document 1 but untitled document 4. Minta tungin tab sa artli ki document thamai. Kini kitab thamai lakot untitled document 2 by 3. Ini ki document lanyo na ni penbet kemalapan I hang ni. Kajing penbet kala banyak pair hagi version bakampot jangan gedit. Kum kini kajing pair hagi version kan jia wal unang puli udai ban pinkre ban pinbiang ya kata. Tungin ya penbet biang ya kitab bantang. Ningkong jet untitled document 1. Yan your left mouse button but pelat syakadiang jangan file sample.c. Pelat your left mouse button. Yau tab adap penbet. Haka jo korukom tungin penbet yau tab 2 but 4. Tungin puli ban pinkin ria yau tab syakawai ke window. Ningkong jet yau tab sample.c ubangi kwa ban pinkin ria. Nang ta right click hau tab ban jet move to new window. Ka sample.c ka play haka window bathamai. Tungin pai na ka sample.c syakawai ki window ke badai
untitled documents. Reach ke main menu by click View pada side panel. Ke side panel ke play haka diam jaga window. Pila ban page eki kirteng jang borok ki documents na ke side panel. Kedai haka ju ke rukom kumba ki pau haka window panel. Haka side panel klik haka untitled document 2. Kata ka document ka long active meta. Tu ngin pinbet biang yaki document haka edit text editor window kumba ngilale minshwa. Tu ngin klik haka tab untitled document 4. Klik tan berpelak jika file hadin ke tab adu. Page bakal rukam pinbet jika document ru kala haka side panel. Bankang ika side panel, klik you X button, ha klik common. Tugin pulih kumno balej ki line number, batikna haka edit text editor file. Hai biang shika file sample.c. Naka main menu, click search but go to line. Ka go to line dialog box ka pau, ha kendang klik common jonga edit text editor window. Haka dialog box tab un number pra but nyan u enter key. U kosa ulat ha ulan bapra mila banyak iru ya ulan number pra ha u status bar. Henry kalau ngebesuk ban labi kosa dada ulan number upau rekat baka text. Ban penpau yu ulan number jong code naka main menu jade edit but preferences. Ka edit preferences dialog box ka pau. Klik haka view tab. Bu checkmark haka display line numbers option. Bu checkmark how highlight current line option. Click how close button. Page baki line number ipau shakamon jong code. Kadru ulain haka bau cursor jampi upau ulang bold. Board in polish hangka text wrapping. Kilain jangi program code kilak bantam ya jingjrong jangan edit text editor window. Kumta kalau ka A ban pulih ya boro kilain jang text. Ka text wrapping ka irap ban tundung ya ka text hapo ka size jago window. Hai biang syaka sample.c program. Naka main menu klik edit but nangta preferences. Pitu baka enable text wrapping option kadi ban long lupa. Uncheck ya kani ka box. Klik ha close button. Tungin add ya ka line jo code haka bakut jaga program. Kami baka jingjong jaga text katam ya ka size jaga window. Menta tungin check ya ka option enable text wrapping. Ka text kala song ha ban biang haka window. Da kani ngila poi shika bakut kani ka tutorial. Tungin batay lingkot. Haka ni ka tutorial ngila pulih ban add, move, reorder but close tab. Pendan kam daka side panel ban word but play file. Tab ki line number but wrap text. Kani ka assignment na ka banta jong hi. Shna santali ki tab thamma haka edit text editor. Save ki kum 1, 2, 3, 4 but 5. Menta penbet biang ya ki tab kum 3, 2, 1, 5 but 4. Play ya ka side panel. Klik ka file 5 haka side panel but tab katuk ani ka text haka. Ka video haka link harum ka batay lingkot ya ka spoken tutorial project. Soba download but page ya ka. Ka team spoken tutorial project ka penyat ki workshop daki spoken tutorial but as certificate haba pass haki online test. Kantip kampanya soba thok syangi. Dada pidan jikli haka neka spoken tutorial soba page ya ka neka site. Jid ka minute but second hang no ba pidan jikli batay lingkot ya ka jingli. Kindan na ka team jingi kinjubab yaki. The spoken tutorial project labay tingkad daga NMEICT MHRD Government of India. Kampun ka jingtip halor ka neka mission kadan haka neka link. Ya ka neka script la pingkala siya kating kasi tay krab rekat wansyang kublay ba pipet.